الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Nous sommes ici dans le cadre des préparatifs de Bamba Day pour le Shaykh Ahmadou Bamba. Cette année, il y a des innovations importantes par rapport à la situation actuelle. Ces panels et ces séries de conférences entrent dans le cadre des activités scientifiques préparées par le comité d'organisation. Donc, nous allons entrer très rapidement dans le vif du sujet. Le thème de ce panel, c'est enseignement, philosophie et école de muridiyya. Ce thème sera abordé et traité par d'éminents professeurs. En premier lieu, Dr. Falungom, faire une communication sur ce thème en guise d'introduction. Ensuite, professeur Morfay va parler de la philosophie de Shaykh Ahmadou Bamba, mais incarnée par Shaykh Ahmadou Bamba à travers ce projet éducatif très ambitieux de l'université Shaykh Ahmadou Bamba, du complexe Shaykh Ahmadou Khadim de Touba. Ensuite, Sokhna Magatila va prendre la parole et Serigne Mamadou Lo. Pour gagner du temps, je ne vais pas présenter chacun, je laisse chacun se présenter lui-même et faire sa présentation et faire sa communication. Je commence d'abord avec Dr. Falungom. Dr. Falungom, vous allez vous présenter et ensuite venir sur ce sujet très important qui est enseignement, philosophie et école de la muridiyya. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Ok. D'abord, je dois remercier. If you can go in English, okay. that'd be great. All right. Okay. So I first would like to thank Mr. Sidi Njai for all his hard work to make this possible, but also to thank the panelists, including Serigne Mamadou Lo, Inspector, Professor Morfay, Sokhna Maguette Silla, Sam Bousso, and the audience, but also to thank the people in Touba who have helped me as a Murid from Casamas to learn more about Serigne Touba. And these include Serigne Sam Nyang, Serigne Mahmoud Nyang, Serigne Baingiran of Diourbel, and Serigne Massokhna Lo of Diourbel. What I want to do is to talk about Shaykh Ahmadou Bamba's teaching philosophy, the guiding principles of his ethics-centered education system. According to Murid sources, Shaykh Ahmadou Bamba advocated practical and experiential ethical education for all people because he believed that cultivating model ethical conduct was the main purpose of Islam and the precondition for spiritual and social well-being. He had devoted his life to create an education system that was rooted in ethics. His father, Momar Anta Sali, had served as a Muslim judge and advisor to King Lat Jor Ngonelati Diop until his death in 1883. Bamba started a bold reform of the Islamic education system of his time, which culminated in the foundation of his muridiyya Sufi movement. He thought that many clerics of his time did not uphold the ideal constructive role of Muslim leaders in society, and their Islamic education system also failed to produce model ethical Muslims
as directed by Islam. Muslims who were racially unprejudiced and selflessly committed to social stability, spiritual illumination, and justice for all people, especially for the marginalized masses. In his view, society was morally ill and had to be cured. So for him, Yoonu Murid, or the Murid way, was the appropriate, lasting solution for the situation. Not long after his father's death in 1883 in Mbacké Kadior, Shaykh Ahmadou Bamba convened his small group of followers and made his first and most important proclamation. He told them that he was no longer going to offer traditional book-based education, dubbed Njangum Tere in Murid parlance. According to Muhammad Lamin Diop Dagana, in Irwanul Nadim fi Azb Hub al-Khadim, the new form of education he proposed would specifically cultivate himma, inner strength, zeal, and spiritual vitality designed to lead people to spiritual illumination and fulfillment of their worldly and otherworldly matters. Bamba believed that the development of himma was not restricted to the class of the ulama, the learned scholars. He believed that anyone could attain spiritual enlightenment and flourish. To understand the dynamism and resilience of the muridiyya today, it is vital to understand the significance of the concept and the reality of himma in Bamba's thinking. The Sufi concept of himma is central in the Murid doctrine and education. The traits of himma are rendered in Murid sources with many words. These include farlu, dynamism, ligay, work, both physical and intellectual, pastef, determination, or paspas, steadfastness. The muridiyya itself, the muridiyya itself is referred to internally as Yoonu Farlu, the path of dynamism, Yoonu Pastef, the path of determination, or Yoonu Paspas, the path of steadfastness. Bamba taught his followers these himma-derived virtues: inner strength, willpower, resilience, optimism, self-sufficiency, and perseverance in the face of challenges. Muhammad Lamin Diop Dagana notes that the early Murids surpassed their peers because of their developed himma. They had become so committed that they were prepared to make enormous sacrifices far greater than their contemporaries. The education Bamba provided his followers included a central ethical component that could not be learned from a book dubbed Njangum Tere. It had to be experiential. By channeling the energy of the masses through the cultivation of their himma, Bamba transformed the masses from a confused, pessimistic, and powerless multitude into an organized, optimistic, and powerful force. According to Serigne Mbaye, it was because Bamba's message was customized to accommodate the needs of the people that he attracted crowds. In the same way, a bright light attracts insect in darkness.
Most of the early Murids were uneducated adults who had passed the age of attending traditional Quranic schools, and many were in the lower strata of society: slaves, freed slaves, casted people, former slave owners, ostracized former crown soldiers defeated by the French colonial administration. As Babu notes in his book, Fighting the Greater Jihad, the time-honored Islamic education system, controlled by the Domi Sokhna, the learned class, could not accommodate the social and spiritual needs of the disciples. Bamba sought to address social inequalities and to accommodate the needs of the masses with an ethic-centered pedagogy. He believed that those who have unwavering faith in God and demonstrated jikko yu rafet, beautiful ethical virtues, would necessarily experience success in this life and the next, what the Murid call Sa'adatu Darain. Bamba was highly optimistic and taught optimism to his followers. Rafet njort, beautiful hope or optimism, regardless of the situation, was central to his teaching. In his view, no one was beyond rehabilitation. Everyone had a chance to flourish. He believed that Murid education could cure the ills of society by teaching people how to activate their positive inner strength through exemplary ethical conduct. From a pedagogical point of view, Bamba was an innovative and practical educator. His teaching philosophy was grounded in two key Sufi goals: taghliya, removing the flaws of the heart; tahliya, adorning the heart with ethical virtues. He created 3 types of schools and made ethics the cornerstone of his pedagogy to accommodate, manage, and train the diverse and large crowds that came to him. He formed Darai al-Quran, Quranic schools, Darai Khamkham, knowledge schools, and Darai Tarbiyya, ethical and spiritual vocational schools. He interviewed new disciples to evaluate their needs, abilities, and potential before sending them to 1 or 3 of the 3 schools and matching them with a jawrin, a unit leader, who could train and help them flourish. These were innovative in the traditional Islamic education system of his time. He ordered all his followers to cultivate knowledge and morality, especially yar ak tegin, civility and discipline, and to study the Quran. No one ever stayed with Bamba without having a task. Bamba did not like laziness. He noted in Masalik al-Jinan that those who had died wished they had the opportunity to return to this life for even a short moment to perform extra work that could benefit them when they return in the afterlife. The Dara Tarbiyya served as both educational institutions and as a crowd management strategy. They were tailored to the needs of the uneducated adults. Shaykh Ibrahim Affal performed the groundwork for these schools when he joined the movement in 1883 in Mbacke Kajoor. He led the first full-fledged Dara Tarbiyya in Darussalam in 1886. It was through these activities of the Dara Tarbiyya that many uneducated adults who came to the movement as non-Muslims learned about the ideals and teachings of Islam and practiced the values of the muridiyya. They were trained to become Muslims who would be successful and productive members of their society.
Disciples learn all the practical skills, including how to master the local ecosystem. And this would be important for people interested in agriculture and ecology. This included learning about the animals in the area and how to deal with them, how to build one season and lasting huts and fences, how to build granaries and effective farming techniques. Even the disabled were taken care of in the Dara Tarbiyah, and the mentally ill were socialized and assigned tasks within the homes of their unit leaders, the Jawrins, before gradually being integrated into working units and on farms. Each sickness of the heart, Ragi Kholi, was treated with a particular task. Thus, sometimes disciples who suffered from Ray, arrogance, were sent to beg until they acquired humility. Begging was therefore an important pedagogical tool to cure the sickness of arrogance. Those who suffered from nay, cupidity, could be tasked to work hard and to give away their gain selflessly for the sake of God, until they achieve a state in which richness and poverty meant the same to them. Those who were lazy and lacked work ethic might be required to work in groups where they had no choice but to work like their peers. When disciples graduated from these schools, they were well prepared to face the challenges of the outside world. When disciples completed the Tarbiyah phase, they moved to the second level of spiritual education called Tarqiyah. While cultivating the core ethical virtues of the movement remained critical for success in this stage, the focus shifted to spiritual elevation. The obstacle they had to overcome here include the four enemies of the soul: Satan, Banekh, unrestrained love of worldly pleasures; Bakan, unrestrained lower self; and Aduna, unrestrained love of earthly life. After the Tarqiyah phase, disciples move to the final Tasfiyah level. Because they had had an abnormal life, a challenging one during the previous phases, the Tasfiyah level was designed to re-socialize them into their communities. This is how Shaykh Ahmadou Bamba's education system attempted to fix society and mended his followers, what the Wolof would call defar talubi. According to Serigne Baingiran, Shaykh Ahmadou Bamba's education made his disciples non-violent, hardworking, vigorous, resolute, determined, and immune to discouragement and adversity. Therefore, they succeeded and excelled in whatever project they undertook. The mosque called Masalik al-Jinan in Dakar, the Sheikh al-Khadim University under construction, and several successful Murid projects in the past are testimonies to the economic independence of the muridiyya and the effectiveness of the virtues that Shaykh Ahmadou Bamba taught to his followers. In conclusion, Shaykh Ahmadou Bamba has left us with an excellent model of education that can produce new generations of self-sufficient and successful, positive individuals. His educational ingenuity and virtues that his Wolofal scholars, such as Serigne Moussa Ka, Mbaye Jakhate, Samba Diarra Mbaye, and Mor Kairé have translated for the masses, offer important educational resources that can help to address our current educational
social, economic, and developmental challenges. Finally, I conclude by wishing well Serigne Muntaha Mbacké as he leads the development of the Shaykh Ahmadou Khadim complex, which can be a place where students around the world come to learn the fine virtues that Shaykh Ahmadou Bamba taught, so that they become active agents in the development and construction of peace and prosperity in Senegal, Africa, and the world. Thank you very much for your attention. And I give the floor to the moderator, Sëñ Sambuso. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Falungom. Vous avez bien campé ce sujet. Vous avez parlé de la réforme profonde, la réforme éducative profonde que Shaykh Ahmadou Bamba avait réalisée par rapport à l'éducation islamique. Vous avez mis l'accent sur la himma et les valeurs qu'elle implique et comment les premiers disciples ont incarné cette himma. Vous avez parlé aussi de la typologie des daara dans le modèle éducatif de Shaykh Ahmadou Bamba. Daara Quran, daara Xam-Xam, daara Tarbiya, et vous avez largement parlé de ce daara Tarbiya et l'organisation de ce daara Tarbiya. Vous avez mis l'accent aussi sur les méthodes et comment dans ce daara Tarbiya on soigne les maladies de l'âme. Donc vous avez bien vraiment cerné la philosophie éducative de Shaykh Ahmadou Bamba, et vous avez parlé des résultats que cette méthode éducative ont produit. Merci, Dr. Falungom. Je vais donner la parole à professeur Morfay, qui fait partie de l'équipe qui coordonne le projet éducatif de Shaykh Ahmadou Bamba concernant le volet enseignement supérieur. Donc, M. Morfay, vous avez la parole. Mute. Can you take out the mute? Anything more? Dr. Morfay. Dr. Morfay, tu es en mute. Voilà. Thank you a lot, Sing Sam. My name is Morfay. I have a PhD in social human sciences, and I am a member of the Higher Education Commission of the CCAK project. CCA project, that means Complex Shaykh Ahmadou Khadim. That is one of the great projects in Muridiyya nowadays, and I have the opportunity to take a part to this very important project from the Khalif General of Murid. What I can say is that that is a great pleasure, a great honor for me to take to participate to this activity, with this topic, teaching philosophy and school of the Muridiyya. That is an opportunity for me to present to you the CCAK project. What I can say is that the Shaykh Ahmadou Khadim Complex for Education and Training is a very important step to the teaching philosophy in school of Muridiyya, as Professor Falungom said. It is a concentration all the efforts made by Serigne Touba Khadim Rasoul and his successors to build a very strong school to promote the Muridiyya way or the Muridiyya philosophy. Now I gonna give you the main lines of my expose. First,
I will present to you the background and overview of the complex of Touba, of the Shaykh Ahmadou Khadim Complex for Education and Training. That is the first point I gonna discuss with you. Secondly, I gonna present to you the missions of the complex, and at last I will present to you the structure of the complex. Professeur Mor? Yes. Vous allez brièvement passer sur ces points parce que le temps nous vient de pointer, donc c'est très intéressant. No problem. Concerning the background of this complex, what we can say is that Shaykh Ahmadou Khadim Complex of Touba is an education and training institution based on the educational vision and religious principle of Shaykh Ahmadou Bamba, servant of the Prophet Muhammad. Such a vision, which consists of worshipping God through acquisition of useful knowledge, virtuous action, and adherence to moral values, underpins the foundation of the holy city of Touba with the aim of making it a hub of knowledge and guidance for believers from all backgrounds. In this regard, Shaykh Ahmadou Bamba, the founder of the holy city, made in his poem entitled Madlu Fawzaini the following prayer: "O Lord, make my home a place conducive to the pursuit of knowledge, meditation, and understanding. Make it a place of guidance, teaching, and righteousness." That's on this basis that the 8th Caliph General of Muridiyya Brotherhood, Sheikh Muhammad Muntaha, has given the top priority to strengthening the important role of education in Touba, so as to place the city among the most renewed Islamic cities in this domain, such as Medina, Basra, and Kufa. Therefore, he decided to prepare a comprehensive educational program based on the solid foundations of Islamic education and embracing all areas of knowledge essential to the temporal and spiritual life of mankind. This ambitious program is to implement one of the major projects of the Shaykhul Khadim, which is the establishment of a great scientific center in Touba, which will receive students from all over the world. In summary, that is the background of this important complex called Shaykh Ahmadou Khadim Complex for Education and Training. As far as the mission of the complex are concerned, what we can say is that these missions are first, training, combining Islamic tradition, modernity, and openness. Second, scientific research for national, regional, and global development. And third mission, disseminating of the values of Islam and the message of progress and peace from Shaykh Ahmadou Bamba. What about the structure of the complex? What we can say is that the complex is based on many structures. We have an administration and common service units. First. Second, we have a religious science unit. And third, we have the traditional religious studies units. And fourth, we have a higher education unit. That means the university. What we can say about administration unit is that this project is a very important one. Concerning administration, we want to build on
the kind of administration we can see in other universities like Gaston Berger, like Cheikh Anta Diop, like other universities in Senegal. So we have to build a rectorate, we have to build a library, we have to build any other institutions that can help administration to work, to function. Concerning the religious aspect of this project, we have to build an Islamic institute, a Quran institute. And this Quran institute is to welcome youngsters from six years old, and they have to learn Quran and to miss the Quran before getting out this Quran institute. That is the first pedagogical institute we want to build on the complex of Touba. And another structure we want to build is the Majalis. The Majalis, everyone can understand what that means. The Majalis is a structure you can enter after you have missed all the Quran, that help you to understand deeply the principle of Islam, that can help you to understand deeply Sharia, that can help you to understand deeply the philosophy of muridiyya, and so on. And about the higher education unit of the complex, that means the university, we have here 3 faculties. The first faculty is the Faculty of Islamic and Arabic Studies, with 2 departments. We have a Department of Islamic Studies and a Department of Arabic Language and Literature. And the second faculty is the Faculty for Professional Studies. This faculty offers courses in emerging professional needed by Senegal and Africa to support their economic and social development. And in this faculty, we have 5 departments. We have a department of crafts, we have a department of public works and engineering, we have a department of electromechanics, we have a department of information technology and communication, and we have a department of advanced business studies. And the third faculty is the Faculty of Agronomic Science and Food Technology. And this faculty aims at contributing to Senegal's agricultural modernization vis-a-vis to achieving food self-sufficiency. And in this faculty, we have 3 departments: the Department of Agronomy and Plant Production, the Department of Livestock Farming and Production, and the Department of Agri-Food Technology. And to summarize, in summary, what we have to say is that this complex is really another step, another very important step through what Falun said, the philosophy and muridiyya. That is a way to modernize all the tradition in teaching the philosophy, in teaching the way of life of muridiyya, and it is a means to make Touba a hub for all those people who want to get knowledge from all over the world. And I thank you for your attention. Merci, thank you, merci. Merci, professeur. Vous avez bien parlé des backgrounds du complexe, des missions des complexes et les composants. Vous avez parlé de l'Institut du Coran, le Majalis,
et l'enseignement supérieur avec ces 3 UFR et les départements de chaque UFR. Vous avez bien rappelé que ce projet a son ancrage sur la philosophie de Shaykh Ahmadou Bamba. Merci, professeur. Donc, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je vais rapidement donner la parole à Sokhna Magatila qui va se présenter brièvement et intervenir par rapport à l'éducation des filles dans le modèle éducatif de Shaykh Ahmadou Bamba. Vous avez la parole, Sokhna Magatila. yaa ngi am it ok go ahead. Allô? Sokhna Magat. yaa ngi am it Sokhna Magat. Naalal sa micro. wala mu dindi vidéo bi xam naa kii bandwidth bi moo faible. sëñ Sam jàllal ci sëñ Lo après ñëwaat ci ñëwaat. waaw kon dañuy dem on va passer la parole à Serigne Modou Lo, inspecteur, qui vient de publier un ouvrage sur Serigne Mbaye Diakhaté. On le sait, Serigne Mbaye Diakhaté véhicule cette philosophie éducative de Shaykh Ahmadou Bamba. Serigne Mohamedou Lo, vous avez la parole. Et on va revenir à Sokhna Magat, Inch'Allah. Merci Serigne Sam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mamadou Lo, je suis inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien instituteur, ancien professeur de lettres, chercheur en études mourides, spécialisé dans la littérature Wolof al Murid, membre du comité de pilotage dans le projet du complexe Cheikh Al Khadim. Par rapport à la question de la philosophie de l'école de Shaykh Ahmadou Bamba, je pense que pour mieux appréhender les choses, il faut un peu convoquer l'itinéraire même de Serigne Touba. Shaykh Ahmadou Bamba est ce maître soufi qui, à partir des années 1880, a marqué son époque d'une empreinte indélébile en matière d'enseignement et de formation morale et spirituelle des masses populaires. Né vers 1853, il s'est révélé au monde après le rappel à Dieu de son illustre père, Serigne Mor Anta Sali Mbacké, dans la poursuite de l'œuvre d'enseignement de celui-ci, mais avec un style personnel tout à fait nouveau, presque révolutionnaire à l'époque. Serigne Fallou Ngom l'a évoqué tout à l'heure. Jusqu'ici, en effet, dans le Sénégal des royaumes, ce qui se faisait le plus en matière d'enseignement religieux, c'était surtout la mémorisation du Saint-Coran et une certaine maîtrise des sciences religieuses islamiques. L'éducation morale et spirituelle des croyants n'était pas le plus souvent une priorité pour les maîtres des foyers religieux. Pour Serigne Touba, il s'agissait de rénover une voie que son troisième calife, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, appellera la voie du pacte d'allégeance. Je n'ai pas fondé de confrérie, avait-il averti très tôt. J'ai trouvé que la voie qu'avait empruntée le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons était flétrie. Je l'ai défrichée le plus proprement. Ainsi, la philosophie qui sous-tend l'école du Cheikh a toujours privilégié l'éducation morale et spirituelle, passe-passe ak jikko yu rafet, au détriment des connaissances simplement livresques. Nous avons donc là une des particularités du Shaykh Ahmadou Bamba, illustrée entre autres par un grand nombre de reprises des grands ouvrages théologiques soufis, en plus d'actions pratiques de façonnement des disciples. Beaucoup de ces ouvrages classiques, en effet, vont être repris par le Cheikh, notamment en versifiant ce qui était en prose et en simplifiant le registre de langue. Le temps ne nous permet pas, malheureusement, de donner des illustrations. Il m'arrive, dit-il, d'ajouter quelque chose qui ne figurait pas dans la prose afin que cela profite au moins perspicace. Dans moi, il vous connaît. On peut donc noter que le souci du Cheikh a toujours été d'accroître l'accessibilité de ses œuvres
en les rendant dans une langue plus souple et sous une forme versifiée. Et avec la production des poètes wolof mourides formés à son école, on peut affirmer que ces derniers poursuivaient les mêmes objectifs, c'est-à-dire rendre le message original encore plus clair et plus accessible. Mais alors que pour le maître, la forme poétique et la simplification du registre de langue étaient les principaux facteurs de vulgarisation, pour les disciples, il y avait en plus de la forme poétique la grande nouveauté de l'utilisation de la langue nationale wolof dans l'écriture. J'ai eu à mener depuis quelques années une recherche sur la poésie wolofal mouride. Et par de nombreux aspects, il m'a été donné de constater que l'usage de la langue wolof par ces poètes disciples participait essentiellement de la nécessité de poursuivre l'action de vulgarisation des enseignements littéraires. Il fallait en effet rendre tous ces contenus dans le parler le plus répandu du Sénégal des royaumes afin de les mettre à la portée du plus grand nombre. Parmi ces disciples continuateurs de l'œuvre de vulgarisation, on peut citer Serigne Moussa Ka, Serigne Mor Kairé, Cheikh Samba Diarra Mbaye et Serigne Mbaye Diakhaté. Les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Serigne Moussa Ka, peut-être le plus connu, leurs objectifs en ces termes. Li tax way wi wolof te waroon di yaaram dama nar gaa yi jàngul xam boroomam. Ce qui fait que ce poème est en wolof alors qu'il devait être en arabe, c'est que j'ai l'intention de faire connaître leur Seigneur à ceux qui n'ont pas étudié l'arabe. Mais de tous ces écrivains, on peut considérer Serigne Mbaye Diakhaté comme le plus spécialisé dans l'éducation morale et spirituelle des aspirants. Je viens d'ailleurs de publier l'ouvrage que j'ai écrit sur la production de ce poète qui semble s'être donné comme mission de poursuivre plus systématiquement les actions de vulgarisation du Cheikh en privilégiant l'éducation morale et spirituelle des disciples. Pas de faire. J'ai intitulé un aspect de la poésie wolof mouride, l'éducation morale et spirituelle de l'aspirant al-mouride dans la production de Serigne Mbaye Diakhaté. Les marques d'intertextualité qui caractérisent les relations entre les poèmes de Serigne Mbaye Diakhaté et les œuvres du Cheikh, le Coran et les hadiths, sont en effet très nombreuses, singulièrement dans le traitement des 4 ennemis de l'homme, évoqué tout à l'heure par Serigne Fallou, de prédilection des maîtres de filles. L'âme charnelle, le bas monde, Satan le maudit, de même que la passion profane, sont les obstacles à l'accession à celui qui secourt providentiellement, qui le cherche dans Munawwir Sudur, l'illumination des cœurs. Il s'agit là, pour l'éducation spirituelle islamique, des 4 pires ennemis de l'homme. Les combattre pour tous les maîtres spirituels constitue ce que Shaykh Ahmadou Bamba appelle la guerre sainte de l'âme, Jihad nafs. Serigne Moussa Ka, lui, dira Seytaane bànneex bakkan ak dunya ku leen fetal daane nga noonu yu wot ya. Devant la passion profane, l'âme charnelle et le bas monde, qui les fusille à terrasser les exécrables ennemis. Dans d'autres ouvrages tels que le Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, et le Nahjul Khadaïl Hajj, la voie de la satisfaction du besoin, le Cheikh reprend les mêmes thèmes consacrés aux vices apparents et cachés des êtres humains et aux règles de bonne conduite et de vertu. On peut relever également un grand nombre de hadiths qui s'intéressent à ces thèmes. Quant au Coran, la source mère de toutes les sciences religieuses islamiques, ce sont des dizaines de versets qui sont consacrés à ces questions. Nous verrons que Serigne Mbaye Diakhaté va s'inscrire en droite ligne dans cette perspective de promotion de l'éducation morale et spirituelle des aspirants. La lecture ou l'audition de ces poèmes révèle la même préoccupation. ma wax fi Ahmadou Kumba wax ju koy taxaraw seytaane ak bakkan ak mboolem lu dee fi ragal. Je m'avais confié à Ahmadou Kumba des recommandations propres à le faire échapper à Satan, à l'âme charnelle, ainsi qu'à tout ce qui constitue l'objet de crainte, dit Serigne Mbaye Diakhaté à l'incipit d'un de ses poèmes. Le temps ne nous permet malheureusement pas de donner des exemples tirés des textes, mais il a été largement démontré que l'une des plus grandes particularités de l'école de Shaykh Ahmadou Bamba consistait à privilégier la bonne conduite conformément aux prescriptions de l'islam, plutôt qu'une érudition basée sur des connaissances simplement théoriques. Ainsi, les poètes wolofal mourides en général, Serigne Mbaye Diakhaté en particulier, peuvent sans conteste passer pour de simples continuateurs dans cette dimension de formation morale. Je vous remercie de votre attention. Merci.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci. Merci Serigne Modulo pour cette belle intervention qui nous a montré que Serigne Baye Diakhaté illustre parfaitement cette philosophie de Shaykh Ahmadou Bamba à travers la promotion de l'éducation morale. Donc, ce que je retiens ici, c'est que ce dont le professeur Falungom parlait, s'agissant de la libéralisation ou de la démocratisation du savoir que Shaykh Ahmadou Bamba avait opéré, le Wolof al-Murid en est une parfaite illustration et en est une preuve parce que le Wolof avait participé à vulgariser les enseignements. Merci, professeur. Peut-être Sri va nous donner quelques minutes de plus, vraiment permettre à Sokhna Magatila d'intervenir sur ce sujet. Donc, elle voulait aborder un aspect très intéressant du méthode éducatif. Mais comme le temps est terminé, mais Cheikh Sidi va nous accorder peut-être 5 minutes. Sokhna Magat. Votre micro. Mam Diarra. Serigne Mamadou Lo fay sa micro. Sokhna Magat. daf nekk en mute. Bien moom I didn't mean it this time around. Nañ mën a am juróom minute. Waaw amul problème. Mais comment lui faire comprendre que il doit. Non, il faut mu bës timide bi. Écran bi ci kaw écran bi. Yeah. Bësal ci kaw écran bi Sokhna Magat. Vous appuyez sur l'écran. Allô, oui. Voilà. Voilà. Waaw, Serigne Sam. Non, moom sëñ Sidi moom moo ma coupé woon sànq, c'était moom moo ma coupé woon. Allo waaw, maa ngi leen di ziar bu baax a baax. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je profite de l'occasion donc pour saluer tous les panélistes. Donc Serigne Modulo, que j'ai eu donc le plaisir de lire à chaque fois que je travaille donc sur les textes de Serigne Baye Diakhaté. Mon doyen aussi, Serigne Fallou Ndiaye, Serigne Fallou Ngom du moins, qui m'a précédé donc à l'université Gaston Berger. Serigne Sidi Albouri, Serigne Sam, donc je m'appelle Sokhna Maguette Sylla, je suis une doctorante, je travaille sur la femme donc dans la littérature Wolof al-Mouride. Et je fais une étude comparative donc entre les œuvres de Serigne Baye Diakhaté et de Serigne Moussa Ka. Donc, je ne reviendrai pas donc sur le désir donc de changer la société donc qui a été entrepris par Serigne Touba. C'est qu'il a réussi donc de façon extraordinaire donc de par l'éducation donc et ce qui a été apporté tout à l'heure par comme exemple par Baye Modulo, Serigne Fallou Ngom et Serigne Sarr, je crois, qui nous a précédé tout à l'heure. Mais il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'éducation de la femme qui a été le plus souvent donc laissée en rade dans la période, dans l'époque où on était. D'autant plus que donc nous étions dans une société qui était surtout agraire, une société rurale, ou même dans les familles des Domi Sokhna, donc les femmes étaient laissées en rade. Donc elles étaient rares, celles qui parvenaient donc à avoir 2 à 3 isites, comme on le disait, donc qui étaient des parties du Saint-Coran. Or, Serigne Touba a eu le mérite donc d'apporter une révolution qui était donc assez extraordinaire et qui mérite donc le plus souvent d'être réutilisée, d'être réenseignée donc dans nos différents établissements. Il faudra souligner donc que, comme l'ont déjà souligné les autres, que Serigne Touba voulait que nous soyons des musulmans sincères, que nous soyons donc tout simplement des musulmans vertueux et véridiques.
Et pour cela, il s'est basé donc aussi bien sur l'éducation formelle que sur l'éducation spirituelle. Les autres panélistes sont déjà revenus là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle Serigne Touba a très tôt détecté que la femme était donc le pilier de la société et qu'en tant que telle, il fallait aussi qu'elle soit intégrée donc dans son modèle d'éducation. C'est la raison pour laquelle, quand nous reprenons les écrits de Serigne Touba, nous voyons donc que dans la majeure partie de ces textes, il revient pour demander toujours une épouse vertueuse, une épouse donc qui participerait de l'exaltation de la société, une épouse qui est une salihat, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui excelle donc dans toutes les pratiques religieuses. Et cela se justifie dans la mesure où Serigne Touba aussi a grandi et a évolué dans un univers où les femmes aussi avaient été formées et elles étaient vertueuses. Sokhna Diarra, sa mère, a été éduquée et formée par sa mère, sa grand-mère, du moins Sokhna Asta Walo. Serigne Touba, Serigne Bassirou, du moins, a l'habitude de nous raconter donc, dans sa biographie de Serigne Touba, que Sokhna Diarra avait l'habitude donc de demander, de dire à Serigne Touba que dafa mu jawaat sama maget bien moom du man. Excusez-moi, j'ai désactivé donc le micro par inadvertance. Donc, je disais tout à l'heure que parce qu'il a grandi dans un univers où les femmes donc avaient l'habitude de s'occuper de leur progéniture, je rappelle que sa grand-mère, Sokhna Asta Walo, a éduqué et formé Sokhna Diarra et que cette dernière avait l'habitude donc de rappeler à Serigne Touba que les gens vertueux se levaient pendant toute la nuit à un âge où Serigne Touba lui-même ne savait même pas ce que signifiait donc se lever pendant toute la nuit. C'est dans cette tradition-là que Serigne Touba a normalement donc pris en compte l'éducation de ses filles dans son projet donc de révolution de la société. Une autre chose aussi qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il y avait un disciple qui était venu donc un jour lui rendre une pieuse visite, comme on dit, faire son ziara. Quand il est venu, Serigne Touba lui a demandé donc si son fils avait été scolarisé et quel était donc le niveau auquel le niveau donc son niveau de scolarisation. Bon, pour ramasser un peu l'histoire, ce dernier lui a répondu, ça aurait été un garçon, il serait en âge d'être scolarisé. Et Serigne Touba lui a répondu du tac au tac, et même dans le cas d'espèce où il s'agit d'une fille. Donc cela montre que c'est quelqu'un qui a très tôt intégré donc l'éducation des filles dans son projet. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons donc le cas de toutes ces filles, de Sokhna Fatidia, Sokhna May Soura, en passant par Sokhna Moumi, Sokhna May, Koubra, Sokhna Mousli, Sokhna Mben Gabou, etc., pour ne pas trop prendre du temps, elles ont reçu la même formation à l'identique que celle de leurs frères. Il s'agissait d'apprendre le Coran, d'apprendre la Sunna, d'apprendre donc toutes les règles qui faisaient donc de telle personne quelqu'un de vertueux. Ensuite, il fallait donc être initié sur le plan spirituel pour pouvoir demain donc prendre la relève et être le rôle qu'elle devait jouer, donc c'est-à-dire le rôle d'éducatrice et de gardienne du temple. C'est ce qui fait que dans l'entourage proche de Serigne Touba, qu'il s'agisse de ses filles ou de ses épouses, ou encore de toutes les femmes qui gravitaient autour d'elle, qu'elles soient proches ou non donc à lui par le sang, c'était des gens qui se vantaient donc du nombre de Corans qui avaient été donc mémorisés, ou encore du nombre de virguettes qu'elles avaient donc retranscrits sans le voir, ou du nombre de poèmes qu'elles avaient donc maîtrisés aussi en leur famille. C'est à ce sujet donc que Serigne Saliou nous raconte souvent que quand il maîtrisait le poème Ikfini, il n'avait même pas l'âge d'être scolarisé, parce que tout simplement c'était sa mère, Sokhna Fatidia, qui avait l'habitude donc de le réciter.
Serigne Modulo Dagana, Serigne Mamadou Lamine Diop Dagana, qui avait été tantôt cité par Falungom, nous raconte aussi que son Fatou Titi, la mère de Serigne Murtala, avait retranscrit donc de sa propre main 5 fois le Saint-Coran. Et les exemples sont foisons. Toutes les filles de Serigne Touba pourront vous dire que moi j'ai retranscrit tel ou tel nombre assez extraordinaire, comme c'est le cas de Sonomay Kobra, qui ont retranscrit un nombre exponentiel donc, de Coran. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous rappelons donc la calligraphie de Sonomay, qui est toujours chantée. Sonomay Kobra, qui a été aussi imité par ses autres sœurs, Sonomay Sora, Sono Fatidja. Nous avons donc ces poèmes qui sont là toujours, où elle chante Cheikh Mustafa, dans le travail de la mosquée. Nous avons aussi son ami Cheikh, l'autre sœur de Serigne Murtala aussi, qui a chanté la célèbre Sokhna Diara en duo avec Serigne Moussaka. Nous avons aussi Sokhna Moumi, qui est réputée pour sa rigueur, Sokhna Sougawan. C'est des exemples qui montrent à foison donc qu'elles ont reçu la même formation donc formelle que leurs autres frères, qui leur confiaient en retour donc leurs filles pour qu'elles soient initiées par leur tante, par comme on l'appelle par leur badian. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, il y a cet autre aspect sur lequel Serigne Touba a toujours insisté, que les dons pieux devaient lui parvenir aussi bien donc de sa parentèle de sexe masculin que de sa parentèle donc féminine. Et il leur a très tôt inculqué aussi qu'il leur fallait travailler de façon licite pour avoir de quoi donc participer donc de façon licite à l'œuvre qu'il était en train de construire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces filles qui aussi, à l'instar de leurs autres frères, ont initié et ont défriché des champs, défriché donc créé des villages, comme c'est le cas de Sokhna Moumi, qui avait Sanchuk Sokhna Moumi, Sokhna Kubra, Sokhna Sora du moins, qui avait son village de Darou Wahab, et qui leur permettait d'avoir des champs, qui faisaient travailler des gens aussi, et le fruit de la récolte participait donc à l'œuvre d'édification donc de la cité bénite de Touba et de la voie de Serigne Touba. Sokhna Fatidja, elle-même dirigeait les travaux de concassage des pierres pour l'édification de la mosquée. Nous avons Sokhna Mousli qui s'occupait de la restauration des hôtes, mais aussi qui était une pionnière dans la transformation des produits céréaliers, ce qui lui a le travail, le leadership féminin, mais aussi d'avoir le marché des forces armées en fournissant des troupes pour ce qui est donc de cela. C'est ce qui montre que dans l'univers mouride, c'est vrai, la femme, elle est toujours dans l'arrière-garde, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle d'avant-gardiste à jouer. Le plus souvent, ce sont ces filles de Serigne Touba qui encadraient leurs frères qui étaient donc les califes, qui les conseillaient, et ces derniers donc leur rendaient quand même, leur témoignaient du moins un certain respect et une affection donc qui était assez extraordinaire. Donc c'est ce qu'il faudra aujourd'hui, à mon avis, revivifier, montrer que dans l'entourage de Serigne Touba, la femme, elle était considérée, que la femme, elle était valorisée parce qu'on lui donnait les moyens donc d'être pleinement quelqu'un qui pouvait donc œuvrer pour la religion musulmane et qui pouvait aussi être un vecteur de développement. Je crois donc que ce sont ces exemples-là qui méritent aujourd'hui d'être revalorisés davantage et qui nous montrent la jeune génération donc plus s'inspire. Je vous remercie. Je ne voudrais pas trop m'adapter et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sokhna Makat. Vous êtes revenu sur
l'importance que Cheikh Ahmadou Bamba accordait à l'éducation des femmes, ce qui peut être considéré comme une révolution à l'époque où les femmes étaient laissées en rade. Donc, vous avez rappelé la vision de Shaykh Ahmadou Bamba, comme l'a fait professeur Falungom et Serigne Modulo, et vous avez donné l'exemple de cet aspect, de l'importance accordée à l'éducation des femmes à travers l'exemple des filles vénérées de Shaykh Ahmadou Bamba. Vous avez bien illustré vos propos à travers des exemples concrets. Donc, merci beaucoup, Sokhna Magat. Donc, nous sommes arrivés à terme de ce panel. Tour à tour, on a écouté professeur Falungom, professeur Morfay, inspecteur Mamadoulo et Sokhna Magasila. Donc, si on a des questions qu'on peut soumettre aux panélistes, peut-être. Maybe there's only one question that would go to Professor Falungom. Ruby Olis Semeka asked a question. What texts can we read? What sources can we look at to learn more about the education structures set up by Shaykh Ahmadou Bamba, particularly for Murids in America who would like to create a muridiyya style of education? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, that's a great question. And I think the place to begin is to look at the work of Sheikh Anta Babu. He has produced several articles, one of them that's specifically dealing with education in the Murid tradition. His book also, the Fighting the Greater Jihad, also has an important part dealing with education. I also have one publication, I think it's been a long time. It's called Shaykh Ahmadou Bamba's Ajami Literature and Shaykh Ahmadou Bamba's Pedagogy. So there are several publications out there that actually focus on the muridiyya. So I think the place to begin is to look at the work of Sheikh Anta Babu, and then probably to look at some of the publications I have done recently, and also in my book. I will be very happy to share some of those materials. If you send me an email, I have a copy of my article and few other references. Thank you. Merci. Merci donc, Serigne Sidi, je vous redonne la parole en vous remerciant vraiment pour cette excellente idée d'organiser ces panels et les efforts que vous avez déployés pour la réussite. Merci à vous, merci à nos panélistes. À bientôt. Merci à vous tous. So just one word, un mot pour Sokhna Maguette. Sokhna Maguette, tu peux m'envoyer un email comme ça du Joko, ça fait longtemps. Et merci pour la présentation extraordinaire de Sokhna yi. Sidi, panéliste. Sidi, Harlen, Boulen Gawadem, Sidi, il y a des questions qui sont sur le chat là. Amna des questions. But unfortunately, the other panel is already waiting for us to start. Okay. And we're going to put it on a fast speed right now. And really thank you for this insightful discussion. We are just starting the discourse. We will have more of this coming up smaller. And hopefully we will have more time to discuss those great research that you guys are producing. And maybe just one thing, by Modu, if you can show your book, which is a very voluminous book that you have produced, so people can see it. Merci Modulo. Modulo, inspecteur. Oui. Oui. Le livre, si vous pouvez présenter le livre, mettre-le devant les caméras. Voilà. It's a very big book. Yeah. C'est bon. Thank you. Merci.
Okay, you can join the next panel, which discuss entrepreneurial, finance, and economics in the Muridiyya, using the next link. Panel 6. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Sorry, j'attends un email. I'm sorry. Okay. Merci beaucoup. I'm sorry, I'm not able to say 2 words correctly in English. I'm sorry.